animal lovers. Hello tortoise lovers, salam satu hobi. Yang harus kita lakukan pada pagi hari adalah merendam Kura dengan air hangat selama 5 sampai 10 menit di bawah matahari pagi. Waktu yang tepat adalah antara pukul 7 sampai 9 pagi. Setelah berendam, kita dapat bersihkan Kura dengan menggunakan sikat gigi. Bersihkan secara perlahan dan hati-hati. Memandikan Sulcata cukup 2 kali dalam 1 minggu. Karena Sulcata memiliki habitat asli di Gurun Pasir. Matahari pagi mengandung banyak vitamin yang baik untuk Kura. Setelah bersih, jemur Sulcata dan berikan makan. Kita dapat berikan sayuran hijau setiap hari. Kita dapat tambahkan pilek dan buah untuk tambahan nutrisi. Biarkan mereka makan dan berjemur hingga pukul 9 pagi. Amati mereka pastikan tidak dehidrasi. Subscribe _ID. Setelah makan dan berjemur, masukkan Kura ke kandang dan berikan lampu penghangat. Mudah bukan merawat Sulcata tortoise. Baca deskripsi untuk info lebih detailnya. Jangan sungkan untuk berdiskusi dengan Anam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Like, share, and subscribe ya. Terima kasih, thank you, obrigado.